أول ما جيت على إنجلترا اللي خلاني أحس بالانتماء هو ممكن البحر. أنا البحر بحر جبلي وبحر برايتون. I have a funny relationship with the sea. I don't swim in it. I stand to my ankles because it's absolutely freezing. I mean, bone-chillingly freezing. بالرغم من انه فعلا بارد مثل ما حكت جنة، جدا بارد، بس احيانا انت لما بتكوني متضايقه وبتوقفي قبال البحر بتحسي بدفء. I know what it's like to be a foreigner in a strange land. It's a challenge. Dum es tak es dum es tak es dum es tak es do ata do ata do ata do ata. Good, very good. الدعم اللي قدمته هالنساء أنا ما بقدر أحكيه بالتفاصيل ولا بقدر أوصفه، بس هذا اللي المحبة اللي خلقوها بجو برايتون مع المجتمع السوري رح يساعد هالمجتمع على الاندماج ورح يساعد على تبادل الثقافات. البداية ما كانت سهلة، كان فيها شوي شيء من الغربة، هذا الشيء طبيعي يعني لأي إنسان بينتقل من بلد لبلد، بس الحمد لله حاليا أنا جدا مرتاحة، صار عندي أصدقاء. I lived abroad myself. I spent 5 years living in Spain, and my third daughter was born there. And that's obviously a European country, so not vastly different from Brighton at all. But I had kind of a bit of a language barrier when I first went anyway. To be a foreigner in a strange land, it's a challenge. You know, never quite understanding the system, never quite getting it. So I wanted to help. جيت على هالبلد من شي 25 سنة، عشت بهالبلد أكثر ما عشت بسوريا. حبيت برايتون أول ما جيت لأن برايتون على البحر، مثل أنا جاي من بلد صغيرة بسوريا اسمها جبلي، وجبلي على البحر. سبب ثاني بيخليني طبعا أحس إني هيدي بلدي لأن أنا درست هون، أصدقائي هون، شغلي هون، وغير هيك هي برايتون معروفة كبلد متعددة الثقافات والجنسيات. In the migrant project where I teach English, I have many friends who are women who are doing wonderful things. So we have poetry for women, we have sewing for women, and they're making beautiful tapestries, and it's giving women a voice and giving them a feeling of power. There are many strong women in Brighton, and when they decide to do something, they can do it. Oh, I've got a needle threader. I know I brought one with me. العمل التطوعي تتعلمي منه. شوفي هي ثقافة جديدة بالنسبة لي، ثقافة جديدة، ثقافة التطوع أو العمل التطوعي. كثير كان شيء ممتع لي. اشتغلت معهم، حاولت، دخلت مع الانترناشونال وومن جروب. دائما في أفكار جديدة، في خاصة النساء، وخاصة النساء اللي هن شوي عم بيعانوا، ما عندهم القدرة يطلعوا يشوفوا المجتمع برا. فهي المجموعات كثير عم بتساعد هدول النساء ليطلعوا، تشجعهم. خزامة. I'm Welsh. So, and
Okay, well that's nice then if you're going to carry on. I think so. Yeah. Well, the first thing I was interested in was how Arabic goes from right to left, but music goes from left to right, like English, which is wonderful for me. But I think, how do you do it? It's difficult. So, and you know many more words in musical language than you do in other English. So you would say slow, fast, accent, Good. minim, crotchet. Piano. Yeah, all of those things. So we could communicate. But as soon as we started playing, dum tak, it doesn't have to be English, it doesn't have to be Arabic, be any language. Good. No problem. And then we have that communication. كان الرتم We feel music. كان الرتم مشترك بيني وبينها، بانه في رتومه غربيه اللي هي معترف عليها الفوكس والسوينج والتويست والفالس. هذول مدموجين بالاوزان العربيه الاصيله، يعني كان في مكس بين الاوزان العربيه والاوزان البريطانيه الانجليزيه. I think Brighton is a special place. It is. It's a really lovely, it's a kind of really caring, there's a real kind of community feel wherever you go, so everybody knows each other, and it's a nice place to live. It's a good place. Shireen had been at disco. Yeah, I know. Hello, how are you? I can remember the first time that I met her in Mary Magdalene Church. Nadine had arranged it. She said Hussein will be there, and go to meet Uhud, his wife, because she's just come here, and I think she would like some help with conversational English, and this is what I've been looking to do, so perfect. So I went, and the funny thing about Uhud actually is that first time that I met you, you were so shy, barely saying anything, but for some reason I could see that actually she has a very big personality, but it's locked behind language for all of us. It doesn't matter where you go and you can't communicate with people, your personality is locked behind that door. And I could see this already. And Hussein was so lovely. And I was so excited, and we made a plan that day. We changed numbers, and we made a plan that day for me to go to your house, which of course when I went, the food, well, that was another story. But yeah, that was the beginning. I'm checking my work, I know, believe me. I've made food before. Salad, rice. I love hummus. My hummus. Yep. Shame we don't have time to make tabbouleh, which is my favorite thing, but Oud regularly makes it for me. Okay. It's teaching me how to make the tabbouleh, all the chopping of the parsley. Yeah. But yeah, we will enjoy food together. We've done this lovely exchange where we go to Oud and Hussein's house and they feed us amazing Syrian food. And then they come here and we do our very best to show them some decent British food. Everyone has their birthday parties in there. Sometimes you have parties with... But it's the same as saying, well, one time every year we can have a Halloween party here, as you know. Yeah. And it's going to be noisy, but it's going to be fun.
أنا اللي حبيت برايتون لأنه مساعد معي مع ابني. أنا 4 سنين، ابني عمره 7 سنين. جينا على برايتون كان مساعد معنا ابني، مثلا بياخذ ابني على المدرسة من الساعة 8:30 من بيت، بيجي الساعة 4 إلا ربع، ساعة 3:30. I think that the progress is really slow, and I think that that's a real challenge, because I think that they came with expectations, because obviously the UK is a really developed country and is relatively very wealthy country, and we've got really good hospitals, that there was an expectation that progress would be really rapid, and I think that that is a real challenge for them, and I think that's been really difficult. Having said that, ABSL has made improvements, and so that's really, really positive, but I think it's really been, it's quite a long journey for them to have to accept where they are, and I think that they were hoping that there might be a miracle of some kind, and I don't think there's going to be a miracle, and that's a really difficult thing to accept, isn't it? Every animal has some. Ta-da! Leo! Look. Wow. Leo. أكيد مثل أي أم إجت على بلد جديدة فهي خايفة على أطفالها من مجتمع جديد، مو عارفانة هي شو في هذا المجتمع. بس طبعا لما أنت تصيري هون وتشوفي وتتعرفي على هذا المجتمع، كمان هن لهم تقاليدهم وعاداتهم وقواعد صارمة للتربية عندهم. بالعكس أنا جدا سعيدة بوجود أولادي هون. اهتمامهم بالطفل غريب من نوعه. أولادي جدا سعداء بالمدارس مع أصدقائهم، حتى صرنا من خلال هدول الأطفال نتعرف على أهاليهم، يصير في عنا أصدقاء من عائلات مختلفة، عم نشوف كيف هن بيعاملوا أطفالهم، كيف بالعكس فعلا إنه لما بيكون الجار حدك فعلا إنه وعنده استعداد لأنه يتواصل ويعلمك ويعرفك على بلد جديد أنت غريبة فيها، هذا كثير شيء بخفف من هالتوتر اللي جواتك وهالخوف أو شعورك بالغربة. That was just walking around here, and I thought, maybe I need to call someone. That's what the world needs to see, is that actually we're all the same. You know, they came here to this country which, you know, owes them nothing, and yet they were already giving back almost the minute they arrived without even having secured their own accommodation or jobs or anything. They were immediately giving back to the community. النساء اللي يعني يساعدوا العائلات السوريين هون عندهم حماس كبير انهم يعملوا تغيير ويعملوا اختلاف بالمجتمع. ممكن سببه كمان الاحداث ما بس الاحداث الصايره بسوريا، ممكن كمان الاحداث الانتخابات بامريكا مثلا وترامب والتشجيع اللي صاير للعنصريه والكره وتشجيع الكره للاجانب وتشجيع الكره للهجره. وهذا ردة فعل من المجتمع اللي هون انهم يقولوا لا، البلد عندها قدرة مادية، عندها قدرة على الاستيعاب. الهجرة بتعطي غنى للبلد، ما بتأثر على البلد اقتصاديا. الناس اللي بتيجي لهون رح ترجع تقدم مرة ثانية، في وعي لهالشيء.
you want to go to the Turkish restaurant? There'll be stuff like Chinese. I'm a teacher, I kind of really understand the education system, so I think that's really helped them, because often I'll come and they will have a letter and they don't understand what the letter's for, or they don't kind of understand what the teacher's trying to say. So I can kind of act as a go-between, so that's been really helpful. How are you, Anne? Hello, Shirin. And then How's my friend? Yeah. I'm sure. My back problem. Yeah. Wait, when do you and your dad come? في عندنا جيران تاني، هذا الخطية الست الكبيرة. كل مرة بيجي لعنا بحكي بلعب مع أولادي، بيجي لعنا بيشرب قهوة، يعني بقول لك إيش لازمنا تحكي معنا. نحن أول مرة جينا لهون، هذا جيراننا لهون قال له إيش ما لازمكم بالليل بالنهار دق الباب نحن مساعد معكم. قلت له نحن مشكورين وممنونين منكم. I have something for you. Can I go and get it? Yes. Wait, why do you have one for her? Because she's the smallest. Oh, Shirin. We started playing dum tak. It doesn't have to be English, it doesn't have to be Arabic, be any language. كانت عم تفهم علي من خلال النوطة، اللي هي النوطة هي الموسيقية الإيقاعية، هي لغة العالم. يعني هي معترف عليها بكل أنحاء العالم، هي لغة واحدة بيتفاهم عليها كل الموسيقيين، هي لغة الموسيقى. يعني البلد وين الواحد بيعمل بيته وين بيعمل أسرته، بس دائما الانتماء معقد، وممكن الواحد بينتمي لأكثر من مكان. اللي خلاني أحس بالانتماء هو ممكن البحر. أنا بحر جبلة وبحر برايتون، كمان المكان مثلا حديقة البيت المشتركة اللي هون، اللي فيها القناة اللي بتروح على البحر، واللي كتب عنها لويس كارول بقصة أليس في بلاد العجائب. أنا وصغيرة قريت القصة وكنت مسحورة بالخيال. I mean, I think like anybody who lives away from the country of their birth, it's always a bit of a funny relationship. Of course, when we go to Canada, I always say I'm going home to Canada. But this really is my home. I mean, this is where my friends are. This is where I've given birth to my 3 children. You know, this is my community. This is my home. This is my house. I definitely feel very, you know, so when we're visiting in Canada and we're leaving to come here, I always say I'm happy to be going home. So, you know, it's a funny feeling. You're using the space for something other than street drinking. أنا جدا متحمسة إني أعلم لغتي الأم لحدا ما بيعرفها، ليتعرف عليها يتعلمها. أنا من الناس اللي حابة جدا إنه أنشر اللغة العربية. طبعا وعندي طلابي وعندي يعني متابعة بهذا الموضوع، ما بقدر أتركه، شيء هذا من طبيعتي. فإن شاء الله إني أقدر أرد لو جزء، مثل ما الناس علمتني، مثل ما كان جنة كيف هي حاولت تعلمني اللغة الإنجليزية، أنا بدي أحاول أعلم اللي حابب يتعلم لغة عربية كمان نفس الطريقة. وحتى في عندي ناس أنا بعلمهم فولنتير تطوعي، ما عندي مشكلة. أنا حبي للغة هو اللي بدفعني. اليوم ما في مني في نومي. Everybody wave.
I want to encourage all people from different languages, different cultures, different religions, and to get to know them and to have a friendship through sharing. And Brighton is where that happens, which is wonderful. عرضت عليها مشروع أنا إنه بدنا نسوي فرقة هي بين الدراويش وبين التراتيل المسيحية، فرقة الإخاء الديني اللي هو يعني بلم لكل السلام والمحبة. فتعرفنا على الناس الطيبة اللي هون، كتير كويسين وكتير حافونا هيك كأنه أهلنا، وكأنه يعني ما شعرنا أنه نحن غرب. فشعرنا بمدينة برايتون بالناس الطيبة الكويسة الممتازة اللي عملنا شغل معهم مثل جيني وأمثالها يعني. عم بيعوضني حتى ولو جزء من هاي الحياة، بس عم بيعوضني، خاصة انه انا يعني ببيتي مرتاحة، حاسة انه في اشياء كثير عم تشبه بيتي بسوريا، فعم حاول ضبطها اركزها على اساس انها تحاكي هذاك البيت اللي كل ذكرياتي فيه.